So good morning. So today we will go through again the numericals that based on the thermodynamics, chemical thermodynamics. बघा लास्ट टाइम तुम्हाला मी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करायला दिलं होतं. बरेच मुलांनी ते न्यूमेरिकल सॉल्व केलं नाहीये. कसं सॉल्व करायचं मी तुम्हाला सांगतो बघा. Let us see the numericals. What is the numerical बघा तुम्हाला मी लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करायला दिलं होतं. So a chemical reaction बघा once again a chemical reaction takes place in a container of cross sectional area. Okay, so what are the given value बघा लास्ट numerical दिले त्याचा given value बघा. A chemical reaction takes place in a container having cross sectional area. So you have to given the cross sectional area. So A is equal to yes 100 centimeter square. Okay, as a result of the reaction a piston is pushed out through 10 centimeter against and constant external pressure. Means you have to given the displacement because the what are the piston is pushed out means it go to or it move upwards against the constant external pressure. So that's why there is a displacement. So you have to given the value of D here, that is a 10 centimeter. Okay, the piston is pushed out through 10 centimeter against and constant external pressure 1.0 atm. So you have to given here constant external pressure. So P external is equal to 1.0 atm. Okay. So calculate work done in joule. So what you find here? Calculate the work done in joule. Okay. So first of all see here. So which formula use here? So the formula is base, that is nothing but the work done against constant external pressure. So the formula it should be W is equal to minus P external into delta V. Okay. So you have to given here P external, but what about the delta V? What about the delta V? That point is important here. So delta V means nothing but the okay. So let us first here write to find W in joule. Okay. So that is the work done in joule. Okay. So how to solve it? So first of all find the value of delta V because in this there is a use the equation P external into delta V. So you have already known here the value of P external, but what about the delta V? But here delta V is nothing but the area into displacement. So what is my value? So value is nothing but the dq, displacement q. So what is mean by area? Area is nothing but the d square, displacement square into displacement. So it should be nothing but the dq, or you can write the here dq. But you know here. So what is the area here? 100 centimeter square, and what is the displacement here? 10 centimeter square. So you have to given the value is equal to 1000 centimeter cube. Volume किती मिळाला? 1000 centimeter cube. जर व्हॉल्यूम हा 1000 centimeter cube असेल तर तुम्हाला जर वर्क हे जूल मध्ये जर फाइंड आउट करायचं असेल तर पहिलं तुम्हाला वर्क हे लिटर एटीएम मध्ये फाइंड आउट करावा लागेल. मग जर वर्क जर तुम्हाला लिटर एटीएम मध्ये जर फाइंड आउट करायचं असेल तर व्हॉल्यूम तुम्हाला सेंटीमीटर क्यूब मध्ये ठेवून चालणार नाही. सो लेट अस ट्राय टू कन्वर्ट it into the liter. So you know that 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So that's why volume it should be yes 1 liter. Okay. So you have to given here delta V. It should be yes 1 liter. How it is? So where delta is nothing but the volume is nothing but the area into displacement. So you have to given the area 100 centimeter square, displacement 10 centimeter square. So total volume here 1000 centimeter cube. It convert into the liter because work done is find in the liter atmosphere. Okay. So let us try to write again its formula. So W is equal to minus P external into delta V. So you know the value of P external here. So that is a minus 1.0, or you just simply write here 1 into volume it should be 1 liter. So the pressure is in the atm. That one is important here. So 1 atm into 1 liter. So that is your volume. So you will get the work done is equal to 1 atm liter, or you can say the liter atm. Okay. So what is the work done here? 1 liter atm.
So you know very well that liter ATM is converted to the joule. So you know that there is a relation between liter ATM and joule. So what is the relation between liter ATM and joule? You know very well. So liter ATM is nothing but the 1 liter ATM. But आपण already हे relation बघितलंय. 1 liter ATM is equal to 101.33 joule. हे रिलेशन आपण ऑलरेडी बघितलंय. लिटर एटीएम आणि जूल चं रिलेशन काय, म्हणून आपण काय करणार आहे, सो दॅट व्हॅल्यू इज मल्टिप्लाय बाय, सो 1 liter ATM it should be multiplied by, so 1 liter ATM, or you can say it is just multiplied by 101.33 joule. Okay, and you will get the work in the joule, it should be minus 101.33 joule, so that is your required answer. लक्षात घ्या, हे तुमचं काय असणार आहे, रिक्वायर्ड आन्सर असणार आहे. कसं असणार आहे बघा, तुमच्याकडे ऑलरेडी W कशात आहे, 1 liter ATM. तुम्हाला ऑलरेडी तुम्हाला आता W कसं फाइंड आउट केलं तुम्ही, लिटर ATM मध्ये, बरोबर आहे, लिटर ATM मध्ये. तुम्हाला W हा जूल मध्ये फाइंड आउट करायचा असेल तर बघा आपण असं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून जूल मध्ये फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे कसं बघा, W इज इक्वल टू काय येणार आता, W मल्टिप्लाय बाय 1 liter ATM, ओके, इज इक्वल टू 101.33 मल्टिप्लाय बाय 1 liter ATM. बघा आता 1 liter ATM कॅन्सल होणार आहे आणि तुम्हाला राहिलेली व्हॅल्यू काय असेल, ऑलवेज इन जूल मध्ये. लक्षात घ्या, सो W इज इक्वल टू 101.3 जूल. म्हणजे येतं कसं, इथं कन्फ्युजन होऊ, त्यासाठी मी तुम्हाला इथे सांगितलं की आपण ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ही मेथड बेस्ट आहे की तुम्हाला समजेल की एका युनिट मधून दुसऱ्या युनिट मध्ये कन्वर्जन कसं करायचं. सो दिस इज अ सिंपल मेथड हाउ टू कन्वर्ट वन युनिट इनटू द अनदर युनिट. ओके, सो व्हाट इज युअर आन्सर इन द लास्ट न्यूमेरिकल. सो दॅट बघा, हा तुम्हाला न्यूमेरिकल मी होमवर्क साठी दिला होता, याचा आन्सर कसं येतं हे तुम्हाला मी सांगितलं आहे. ओके, सो व्हाट इज आन्सर हियर, minus 101.33 joule. Okay, so let us go through the another numerical that are based on the formula of the maximum work, that is the W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1 and the another case V1 upon V2. Okay, so let us try to solve that problem. So what is the problem here? Okay, calculate maximum work. So I think what the number it should be 5 or you can take 4. बघा किती नंबर दिला आहे मी तुम्हाला, तुम्ही बघून घ्या. So calculate, what is the numerical here? Calculate maximum work. Calculate maximum work. So write down, calculate maximum work when 24 gram of, calculate maximum work when 24 gram of oxygen, calculate maximum work when 24 gram of oxygen are expanded isothermally and reversibly. That word is important here, isothermally and reversibly, isothermally and reversibly from a pressure of 1.6. So you have to given the pressure 1.6 bar. So pressure in the form of bar, 1.6 bar to 1 bar at, so you have to given the temperature here at 298 Kelvin. Okay, so read the numerical carefully. So what are the given quantity? So first identify the given quantity and then think about which formula use for this numerical. So then you will get the answer, that is the maximum work. Okay, so calculate maximum work when 24 gram of oxygen are expanded isothermally and reversibly from a pressure of 1.6 bar to 1 bar at 298 Kelvin. Okay, so first of all write the given quantity. So you have to find out here maximum work, no doubt, but you have to given here the weight, that is the, you have to given here mass of oxygen, that is a 24 gram of oxygen. Okay, no doubt.
are expanded isothermal and reversibly from a pressure. So you have to given the pressure here 1.6 bar to pressure P2 here 1.0 bar. Okay. So pressure it should be changes from P1 to P2. So initially pressure is high, that is 1.6 bar, and finally the pressure it should be 1 bar, that is the low. Okay. So you have to given here temperature, so 298 Kelvin. So obviously you use here value of R, that is a gas constant 8.314 joule. Okay, that is the value of the gas constant, joule per mole per Kelvin. Okay, so joule per mole per Kelvin. So that is your value of R in the form of joule. Okay. So next one. So first of all, you have to find out here number of moles, but which formula use here? W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2, because you have to given here pressure. Okay. So first of all, so what is here? To find W max, that is the maximum work during the expansion. So W max is equal to question mark. Okay. So let us go through the first of all in the solution, find out the number of moles. Okay. So number of moles it should be n. So number of moles it should be n. So what is the given weight here? Given mass m. So what is the weight here? Atomic weight of oxygen, that is W. So you have to given mass here 24 gram, and atomic weight of oxygen, you know that how it is calculated, 32 gram. Okay, how it is 32 gram? Because for one oxygen there is a 16, but in the oxygen molecule there are the two oxygens, so that's why 16 multiplied by 2, so that's why there is a 32. So you have to given the mass here 24 divided by 32. So what is by number of moles? Given weight divided by molar mass, molecular weight. So from that you have to given here, yes, number of moles. So that value it should be 0.75. Okay, once you make the calculation, so that value it should be, yes, 0.75. Okay. So आता बघा तुम्हाला number of moles मिळाले. आता तुम्ही पुढच्या स्टेपला काय करणार? Find out the W max. Okay. So let us use here formula. So W max is equal to, okay, 2.303 minus sign here. Okay, because there is a expansion of gas. So minus 2.303 nRT log to the base 10. Okay, what is the formula here? P1 divided by P2. So it is not in terms of volume. If the in terms of volume, V2 upon V1, but in terms of pressure, the ratio it should be P1 upon P2. Okay. Then after that, putting all the values. So W max is equal to, okay, minus sign remains as it is, 2.303 as it is. What is the number of moles here? 75. So n value it should be 0.75. Okay. So what is the value of nRT? R it should be 8.314. What is the temperature here? I think here 298. And log of to the base 10. What is the pressure here? Initial pressure 1.6, final pressure 1. Okay. So that value it should be log 1.6. Okay. So let us try to solve it. So W max is equal to, first of all solve the log to the base 10 1.6. So what is the value of log 1.6? So you just write with the help of log table. Okay. So minus 2.303 multiplied by 0.75 into 8.314 into 298, that is a 98. Okay. Into log to the base 10 1.6 divided by 1, that is the log of 1.6. Okay. So what is the characteristic of this 1.6? It should be always 0, because 1.6. So what is the value of log of 16? That is the 2041. Okay. So once you solve the log of 1.6, so you will get the value 0.2041. Okay. So see the log of 16. So already you have to write here its characteristic, that is a 0. So log of 16 it should be 2041, that is the total value it should be 0.2041. Okay. So you just in the next step you just solve with the help of log table. So all multiplication. So that's why if you take the logarithm of this all the values, so there is an addition. Okay. So W max. So in the next step
characteristic it should be yes 0 always, and see the 23 0 and 3. So log of 23 36 17, but in the 0, okay, so log of 23, okay, log of 23 0 0 मध्ये किती बघा log of 23 च्या 0 मध्ये 36 17 आणि 3 मध्ये किती व्हॅल्यू येते. सो व्हॉट अबाउट द 3, सो 3 इट शुड बी 6 म्हणजे बघा 36.23 दॅट इज युअर log of 2.303. ठीक आहे. आता मल्टिप्लिकेशन असल्यामुळे सर्वांची काय करायचं करतो आपण ऍडिशन करतो. ओके, लक्षात घ्यायचं तर log येतात या सगळ्यांची काय होते ऍडिशन होते. नेक्स्ट टर्म कोणते 0.75. ओके, आता याचा कॅरेक्टरिस्टिक किती येतो 12 0.8. तर कॅरेक्टरिस्टिक किती येणार 12. सपोज 0.075 असतं तर कॅरेक्टरिस्टिक किती असतं 12 असतं. ठीक आहे, लक्षात घ्या. पण इथं तुम्हाला व्हॅल्यू काय नेक्स्ट मल्टिप्लिकेशन काय 0.75 म्हणून 0.7 log of 0.75 कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे 12. ओके, आता लेट अस गो थ्रू द log of 75. ओके, सो व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ log of 75 here 8751. ओके, log of 75 8751. नेक्स्ट टर्म बघा 8.314. so again take the addition here log of 8.314. okay, so again characteristic it should be 0, and let us see the 83 1 and 4. log of 83 and त्यामध्ये काय बघायचं 1 आणि 4. so log of 83 1 and 4 the value it should बघा 83 मध्ये 1 ची व्हॅल्यू किती 9196 आणि 4 मध्ये किती व्हॅल्यू आहे 2 व्हॅल्यू. मग दोघांची ऍडिशन केली तर किती येणार 9198. बघा हा जनरली तुम्हाला यूज करायचा असतो मॅक्सिमम टाइम. तर याची व्हॅल्यू लर्नच करून ठेवायची. log of 8.314 किती आलं 0.9198. ओके, नेक्स्ट दॅट इज द टेम्परेचर log 298. सो बघा आता इथं log 298 आहे. याचा कॅरेक्टरिस्टिक किती येणार बघा हे 3 नंबर्स आहे. एका 3n-1 केलं 3 मधनं 1 केलं तर किती येणार -1 केलं तर किती येणार कॅरेक्टरिस्टिक 2. आता 29 चा 8 मध्ये बघायचं. सो log of 29 चा 8. ओके, सो सी द 29. सो इन द 29 द व्हॅल्यू it should be in the 8. ओके, सो द व्हॅल्यू it should be 4742. 29 चा 8 मध्ये बघा 4742. ओके, and the last one that is this one 0.2041. so again addition log of 0.2041. okay, again characteristic it should be 12. आता 20 चा 41 मध्ये बघा 24 आणि 1 24 आणि 1 मध्ये 2. ओके, सो 20 चा 4 मध्ये 3096 आणि 1 मध्ये 2 आहे म्हणजे किती व्हॅल्यू आली 3098. आता हे सगळ्यांचं ऍडिशन करायची का की आपण काय घेतोय लॉग घेतोय. लॉग घेतलं तर मल्टिप्लिकेशनचं काय होतं तुम्हाला रूल माहिती आहे. log of a into b into c असं जर घेत असेल तर काय करतो आपण log of a plus log of b plus log of c. ठीक आहे, हे लॉगचे रूल्स तुम्हाला माहिती आहे. इथं आपण सेम मेथड केली. आता बघा या सगळ्यांचे ऍडिशन करू 3 1 4 8 किती झाले 12 12 2 12 plus 2 किती झाले 14 14 plus 8 22. ठीक आहे, रिमेनिंग किती आलं 2. आता बघा 2 plus 2 4 4 plus 5 9 9 plus 9 18 18 plus 7 किती झालं 25. सॉरी 18 plus 4 18 plus 4 that is a 22 22 plus 9 that is a 31. इथं किती आले बघा 3. आता 3 6 9 9 7 16 18 सॉरी 9 7 किती झाले 16 झाले. तर बघा 3 आणि 6 किती झाले 9 9 आणि 7 16 16 आणि 8 1 किती झाला 17 17 17 आणि 7 24 24. ओके, इथे किती आले 2 आले. 3 आणि 2 किती झाले 5 5 plus 8 किती झाले 30 13 plus 9 30 plus 9 22 22 plus 4 किती झाले 22 plus 4 26 26 plus 3 29. ओके, 29 इथं किती आले 2 आले. आता बघा हे 12 12 म्हणजे 12 झाले आणि 12 आणि 2 किती झाले 12 आणि 2 किती झाले 0 आणि हे 2 ऍज इट इज राहिले म्हणजे इथं किती झाले 2. आता बघा तुम्हाला अँटीलॉग बघायचा आहे. अँटीलॉग कशामध्ये बघणार 0.94 चा 1 2 मध्ये. कसं बघणार 0.94 चा 1 2 मध्ये. ओके,
कुठे गेला अँटीलॉग. ओके, अँटीलॉग बघा. आता अँटीलॉग बघताना दिस इज युअर कॅरेक्टरिस्टिक. बरोबर आहे. आता तुम्हाला अँटीलॉग बघताना कशात बघायचा 0.94 चा 1 आणि 2 मध्ये. सो अँटी ऑफ दिस, सो यू विल गेट द फायनल आन्सर 0.94 चा 1 आणि 2 मध्ये. ओके, 0.94 ओके चा 1 मध्ये 8730. बघा 1 मध्ये किती आहे 8730 आणि 2 मध्ये व्हॅल्यू किती बघा. 2 मध्ये व्हॅल्यू किती त्याची 4 ऍड करा म्हणजे याचा आन्सर किती झालं बघा 8734. आता बघ इथं याचं किती आहे 2 पॉइंट आहे, कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे 2 आहे. आता जर याला जर आपल्याला सॉल्व करायचं असेल तर एक डिजिट काय करायचा ऍड करायचा. म्हणजे बघा पॉइंट देताना कुठे द्यायचा 873.4, कुठे द्यायचा 873.4. सो दॅट इज युअर आन्सर. सो डबल मॅक इट शुड बी minus 873.4. So value it should be in joule. Okay, so that is your answer. So in this way you can solve the or you can do the calculation with the help of log table. There is very simple things. If the all the multiplication, then take the log and add all that log values, and finally if you what are the answer of this addition, so take the antilog of that value. Okay, या व्हॅल्यूचा काय करायचं अँटीलॉग घ्यायचा, त्यावर तुम्हाला फायनल आन्सर मिळणार आहे किती आला बघा 873.4 जूल. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन फाइंड आउट द मॅक्सिमम वर्क if you have given the such type of numerical here. Okay, so let us go through the another one here, but in that case you have to find out the value. So it may be initial or it may be final value. So that's why there is a use some different formula here. Okay, so let us try to solve the another one here. Okay, समजलं का कसं सॉल्व करायचं. गिवन व्हॅल्यू दिलाय बघा, प्रॉब्लेम बघून घ्यायचा. मास दिला असेल, नो डाउट मास दिला असेल तर त्यावरनं नंबर ऑफ मोल्स काढून घेतो. गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्युलर मास म्हणजे n चे व्हॅल्यू तिथे काही प्रश्न येत नाही. एकदा n व्हॅल्यू मिळाली, बाकीचे व्हॅल्यू तुम्हाला ऑलरेडी दिलेले आहे. ठीक आहे, त्या पुट करायचा आणि राहिला प्रश्न फक्त कॅल्क्युलेशनचा. हे सर्व मल्टिप्लिकेशन पहिले इथं log ऑफ 1.6 सॉल्व करून घ्या. log ऑफ 1.6 सॉल्व झाला की मग हे सर्व मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लिकेशन साठी काय करायचं लॉग घेऊन सर्वांची काय करायची ऍडिशन घ्यायची आणि तुम्हाला इथं फायनल आन्सर मिळणार आहे दॅट इज -873.4 जूल. ओके, सो लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट वन. ओके, द 3 moles of ideal gas. आता बघा नेक्स्ट आपण सॉल्व करू 3 moles of an ideal gas. So write first 3 moles of an ideal gas. 3 moles of an ideal gas. 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally and reversibly reversibly. 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally and reversibly to a volume of 2 liter. To a volume of 2 liter. So you have to given the volume here 2 liter. To a volume of 2 liter. Okay, the work done is 2.983 yes kilojoule at 2.98 kilojoule at 22 degrees Celsius. Okay, so you have to give the temperature in degrees Celsius. Calculate initial volume. Calculate initial volume of gas. Volume of gas. Okay, so here again use the same formula, but there is a in terms of volume here. Okay, first of all write the what are the given quantities here.
So read carefully. 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally and reversibly. Okay. To a volume of 2 liter, the work done is 2.98 kilojoule at 22 degrees Celsius. Okay. So first of all, given quantity here. So you have to given the number of moles. So number of moles, that is N, is equal to 3 moles, no doubt. Next thing here, so you have to given the volume, that is the final volume, because you have to calculate the initial volume. So final volume here 2 liter. Okay. So you have to given the W max here, another quantity, that is the W max, maximum one. It should be 2983 kilojoule. Just convert into the joule. So how it is converted into the joule? 2.983 into 10 raised to 3. So it convert into the joule. Okay. So take this value W max, that is the 2.983 into 10 raised to 3. Okay. Again you have to given the temperature here 22 degrees Celsius. So it is just add 273. Then you will get the temperature in degree Kelvin. So that value it should be 295 Kelvin. Okay. So value कसं कन्वर्ट केली आपण केल्विन मध्ये. सगळे SI युनिट मध्ये आपण काय केलं कन्वर्ट करून घेतलं. ओके. आता नेक्स्ट तुम्हाला काय करायचं आहे टू फाइंड फायनल व्हॅल्यू. ओके. सो टू फाइंड ओके सॉरी इनिशियल व्हॅल्यू. तुम्हाला काय करायचं आहे टू फाइंड इनिशियल व्हॅल्यू that is a v1. काय करायचं आहे तुम्हाला इनिशियल व्हॅल्यू v1 फाइंड आउट करायचं. सो दॅट्स व्हाय I make it as a question mark. Okay. So in the solution, which formula use here again? W max. Okay, no doubt. So see here, W max is equal to minus 2.303 nRT. Okay, log to the base 10. But in terms of volume, so that's why V2 upon V1. मग काय करायचं in terms of volume. Okay, putting all this quantity and just try to solve. Okay, so what is the value of W max here in terms of joule? So it should be 2.983 into 10 raised to 3. Okay. Minus 2.303. What is the value of N? 3 moles. What is the value of R? 8.314. What is the value of temperature? 295. Okay. What is the value of V2 here? Log to the base 10. So what is the value of V2 here? So the V2 it should be, yes. Okay. V2 it should be 2 liter. So 2 liter. And you have to find out here V1. So we write V1 as it is. Okay. तर तुम्ही या व्हॅल्यू इथे टाकलेले आहेत. आता याचे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल. So let us try to solve. First of all, multiplication and then what are the product of that? We shifted in the left side and log of V2 upon V1 remains as it is. That is log of 2 upon V1 as it is ठेवू आणि त्यानंतर मग अँटीलॉग घेतल्यानंतर तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज मिळतील. ओके. So I try to solve. First of all, make this multiplication here, and then we will go through what are the result of that. These 4 values, that is the minus 2.303 into 3 into 8.314 into 295. So that result, what are the values of multiplication? We shifted in the left side. Okay. So first of all, make the simplified multiply by 3 to this value, and then we solve it with the help of log table. Okay. So next step 2.983 multiply by 10 raised to 3. Okay. So first multiply by this 3 with the 2.303. Okay. If multiply, then value should be 6.909. So first multiply by 3 with the 2.303. And what are the remaining value as it is? 8.314 multiply by 295 multiply by log of 2 upon V1. It is remains as it is. Okay. First of all, do this calculation. That is 6.903 multiply by 8.314 multiply by 295. Okay. So make that calculation with the help of again log table here. Okay. So log of, yes, see here, log of 6.909. Okay. So what is the answer of log of 6.909? So again I take here log table. So what is the characteristic here in this case? What is the characteristics? So first of all write the characteristics and then add that
v1 यात काही चेंज होणार नाही. आता बघा आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. पहिले काय घेणार log of 6.909. So what is the characteristic here? Again 0 and see the 6909. Okay, so where is 69? So find out 6908388 and what is the value of 9? So it should be 6. Okay, so value बघा it should be 6 म्हणजे 8388 मध्ये 6 ऍड करा किती होणार आहे बघा that is the 14. So it should be 9. So the value it should be 8394. किती व्हॅल्यू आली 69 ची 09 ची लॉग टेबल मध्ये 8394. ओके, नेक्स्ट वन प्लस. आता नेक्स्ट टर्म कोणती आहे प्लस लॉग ऑफ 8.314. आता याची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित असते 0. आता 83 चा 14 किती आहे ऑब्वियसली 83 चा 14 9 9196 आणि 2 किती झाले 9198. ही व्हॅल्यू माहितच असली पाहिजे 0.9198. नेक्स्ट वन प्लस लॉग ऑफ यस 295 29 चा 5. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट कॅरेक्टरिस्टिक इट शुड बी 2. ओके, सो 29 चा 5. सो फाइंड आउट द 29 5. So the value it should be 4698 and then add. त्याला ऍड करून घ्या. बघा ऍड केल्यानंतर काय झालं 4 8 किती झाले 12 12 plus 8 20 here 2 2 plus 9 11 11 plus 9 20 20 plus 9 29. So here again 2 plus 5 so 2 plus 3 5 5 plus 1 6 6 plus 6 12 here 1 plus 8 9 9 plus 9 18 18 plus 4 22. So here 2. Okay, and if you add this so you will get here so value it should be 4 digit. Okay, so 2290. So take the antilog of this addition. Okay, what are the value here? So this is your characteristic. So 4, so you consider 4 that is a point. So point 22 9 and 0. Point 22 and 9 and 0 मध्ये तुम्हाला काय बघायचं आहे antilog बघायचं आहे. Okay, so find out point 22 9. Okay, point 22 9. So what is the value of point 22 9? It should be 1690. Okay, so see carefully. It should be 1690. किती व्हॅल्यू आली आता बघा 1690 and here your characteristic here 4. So that's why the answer it should be like that. Answer किती आलं बघा हे तुमचं काय असणार आहे answer असणार आहे. Okay, so 16900. So that is your answer. हे तुमचं काय असणार आहे answer असणार आहे. त्याचं या अँटीलॉगचं आपण इथं बघा काय काय लिहू शकतो आता 2.983 into 10⁻³ so what is your answer 16 yes 16900 into log of so minus sign as it is into log of 2 divided by v1. Okay, आता 26900 that is your answer. आता इकडे घेऊ आपण बघा 2.983 into 10⁻³ divided by so minus sign here 16900. So here log that term is remains as it is. Okay, so first of all try to solve this two calculation that is the 2.983 into 10⁻³ divided by 16900. Okay, so again it is solved with the help of log table. So you will get the answer of that ratio. So -0.176 किती आंसर येणार बघा -0.176 is equal to log 2 divided by v1. याचं कॅल्क्युलेशन करा with the help of again same log table. पण जेव्हा रेशो असतो तेव्हा वन टर्म्स मायनस सेकंड टर्म लॉग घेताना काय करायचं तुम्हाला माहिती आहे log of a divided by b. या केस मध्ये कसं सॉल्व करणार log of a minus log of b आणि याचं काय आन्सर येईल त्याचं काय करायचं अँटीलॉग बघायचा then you will get the calculation of that term. Okay, नेक्स्ट बघा हे तुम्हाला हे सॉल्व केल्यानंतर ही व्हॅल्यू मिळाली कोणती -0.176 ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. आता काय करायचं बघा तुम्हाला v1 फाइंड आउट करायचं आहे पण आता लॉग टर्म जर तुम्हाला जर रिमूव्ह करायचं असेल तर टेकिंग अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड. ओके, सो टेकिंग अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड दोन्ही साइडचं काय करायचं अँटीलॉग टेकिंग अँटीलॉग ऑफ बोथ साइड. सो दॅट्स व्हाय अँटी ऑफ -1
स्टेपला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. याचा अँटीलॉग ची व्हॅल्यू किती येते ते बघा. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अँटीलॉग? बघा अँटीलॉग 0.176. ओके, याची व्हॅल्यू बघा किती येते 0.176. सो अँटीलॉग ऑफ 0.176 0.176 मध्ये व्हॅल्यू किती येते बघा 0.176. सो इट शुड बी किती येते बघा 0.176 मध्ये व्हॅल्यू. सो इट शुड बी, सो दॅट्स व्हाय इट शुड बी मायनस व्हॅल्यू. सो अँटीलॉग मध्ये याची जर व्हॅल्यू बघितली किती आली बघा 0.668. किती व्हॅल्यू येणार? मायनस टर्म निघून जाणार आहे. 0.668 एवढी व्हॅल्यू येते त्याची. आणि इज इक्वल टू काय असतं 2 डिवाइड बाय v1. आता हे थोडं वेगळ्या पद्धतीने अँटीलॉगचे रूल्स तुम्हाला माहित असले पाहिजे. सो मायनस साइन आणि याची जी व्हॅल्यू आहे ती पण मायनस, तर मायनस काय होतं ते कॅन्सल होते आणि तुम्हाला फायनल जे आन्सर येतो दॅट इज द 0.668. ओके, आणि आता तुम्हाला काय करायचं आहे v1 फाइंड आउट करायचं आहे. सो v1 कसा फाइंड आउट करणार? जस्ट अरेंज दिस टर्म. सो 2 डिवाइड बाय अगेन 0.668. ओके, and that value it should be around 2.99 liter. किती आली 2.99 liter, and that v1 is approximately equal to 3 liter. v1 किती येतो approximately equal to the 3 liter एवढा तुमचा काय येणार आहे v1 येणार आहे. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ v1 बाय दिस मेथड. या मेथडने तुम्ही काय करू शकता v1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. ओके, सो लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट. मी आता नेक्स्ट जो तुम्हाला प्रॉब्लेम देणार आहे तो तुम्ही होमवर्कला सॉल्व करायचा आहे होमवर्क म्हणून. ओके, सो नेक्स्ट बघा. Right, 2.8 into 10 raised to minus 2 kg, okay, of nitrogen. So do it at home. So what is the problem here? So that problem it should be for homework. Okay, 2.8 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen, minus 2 kg of nitrogen is expanded isothermally and reversibly at 300 Kelvin from so you have to give here pressure from 15.50 into 10 raised to 5 Newton per meter square when the work done is found to be minus 17.33 kilojoule. Okay, find out final pressure. तुम्हाला तिथं प्रेशर फाइंड आउट करायचं. सेम मेथड, फाइंड आउट फायनल प्रेशर ऑफ गॅस. नायट्रोजन गॅसचा फायनल प्रेशर तुम्हाला काय करायचं फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, तर या पद्धतीने तुम्ही काय करणार आहे सॉल्व करणार आहे. लेटेस्ट नेक्स्ट एक होमवर्क म्हणून देतो. ऑलरेडी हे तुमचं झालेलं आहे बघा. कॅल्क्युलेट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. सो आता पहिल्या प्रॉब्लेम वर डिपेंड असेल कॅल्क्युलेट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. कॅल्क्युलेट
external pressure required to compress an ideal gas from 23 into 10 raised to minus 3 meter cube. So you have to give the value to 8 into 10 raised to minus 3. So here the volume it should be dm cube. Okay. So volume it should be dm cube. So 23 into 10 raised to minus 3 dm cube to 8 into 10 raised to minus 3 dm cube when work obtained will be 4.545 kilo joule. That is question. Okay, so this problem is based on, this problem is based on this formula P external into delta V. So just putting the value of delta V here. So P external into V2 minus V1, and you have to find out here external pressure. Okay, so try to solve it at home, but this formula is based on this formula. This problem is based on this formula, but this problem is based on the W max equation. Okay, so today we stop here. In the next lecture we will go through the next part of this chapter, that is the internal energy laws of thermodynamics. That is the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, like that. Enthalpies, then entropies, then gives free energy. So that terms we will see in the next lecture. Okay, so today we stop here.